Facebook, please permit me to use this music to entertain my fans. I have no copyright over it. Please permit me. Thank you. Aha, kwenu motu bubululu. Abatundigo. Aha, kwenu yeligo. Yeligo. Okwewe budike n'obodo. Obodo ajụloyi. Kwenu ife kanku. Ife kanku nọ yemo. Ife kanku. Ife kanku nọ yemo. Ife mama. Ife mama nọ yemo. Ado man. Ado man. Ado bude. Bude muna budo. Na hasulu egwu hasu dunuma nekwe banke melu ngụpụta kacha ụtọ Gbawaru moji. Jabubu siri kerina Gbawaru moji. Mana ọbụzi nka ka eji alị ya Gbawaru moji. Mbekwu gara malubido Gbawaru moji. Asị na ọhara kata ka ọ na-agazi Gbawaru moji. Onye ụwa enwe enyi ọma o Gbawaru moji. Onye amụma radile na amụrịa Gbawaru moji. Ya na nkịta ọfịa bụ nwanne Gbawaru moji. Anụ ufe bụ udene ka ọ na-azakwu Gbawaru moji. Mana aja ara wa nkenu Gbawaru moji. Ụzụ afịa igbu udene n'ọbụkwọ ntụ Gbawaru moji. Ịda mbabi na-agachi azụ Gbawaru moji. Ọganiru arọ maka onye nkolopu obi Gbawaru moji. Onye garabada bụ onye ruru abụọ Gbawaru moji. Ezulezu ememe alụlalụ ebe nchukwa Gbawaru moji. Oji ọnụ egbu ọjị saa Gbawaru moji. Abachala ekwe ọ gafela ọdụdụ oke Gbawaru moji. Ọfụrụ dike aka gị ife ọkalụ Gbawaru moji. Onye umengwa pụta ọkụkọ mkpụrụ akwụ Gbawaru moji. Bụ onye ya si n'ogwu maka na doji Gbawaru moji. Ebe ama ife afụ n'ọchaghalụkwa Gbawaru moji. Ulecha owere ilesalụ Gbawaru moji. Okwu na-efife were abalị megharịkwa Gbawaru moji. Ọnụ efu na-alụ nọ n'aja igwugwu Gbawaru moji. Ma ikuku bịa otu unyi ụlọ n'ogbo mmiri Gbawaru moji. Ụchụgbakwọ ndụ ji egwu ji abalị agba Gbawaru moji. Anasokwo ndụ ji egwu eti mmanwụ Gbawaru moji. Mgbe ngana Gbawaru moji. Mgbugbe gburu ọfịa Gbawaru Mana moji. enwere ajọ mmụọ o ji isi anya ọkụ Gbawaru moji. Azụ anụ ka o buru igu ntị echie Gbawaru moji. Isi na-egbu ogidi ọwa nkụtara akpụ Gbawaru moji. Chọọ nwoke na nwoke du n'obi Gbawaru moji. Ebunu na nwoke na-eri n'ude Gbawaru moji. Agakata akpọ ọkụrụ ka eji amadị ike Gbawaru moji. Ọdụ ka mkpụrụ medọ n'ibele mmiri Gbawaru moji. Ebili tụcha na arụ mkpụ moruru ike Gbawaru moji. Ọkpọchi ntị ka ejiri kee Gbawaru moji. Na ntachi obi ịnyịnya ibu ji aga n'ugwu Gbawaru moji. Ụganịda ka ọdabụrụ na ama abụba Gbawaru moji. Uzokozu arụ mmiri ogugbu jajalala Gbawaru moji. Ọkụ na-abụ itoolugo Gbawaru moji. Ologbo ezi n'azụ Gbawaru moji. Kama na ọ na-edebekwa igwe obodo Gbawaru moji. Okwu na ụka ghara ịgakọ ife obu n'isi Gbawaru moji. Agụ ọrụ n'ogbe gota na amacha ọrụ Gbawaru moji. Ore jere ife ọzọ sotu ife o ji bi ụwa Gbawaru moji. Agụ ogokata bunye ya ụwa niile Gbawaru moji. Anya atọ nwa nduru na akpa akịdị Gbawaru moji. Ajọ na-achụla akara aka n'ezi Gbawaru moji. Osi na nkwụ dapụ jebe n'ọjị kenu Gbawaru Osimiri moji. na ọgbakọrịcha anya bụ agụ ya egbu ya Gbawaru moji. Ma ọrịa gbughị ozu ya na ya were naba Gbawaru moji. Na ya ghọtọ na-edo n'enu Gbawaru moji. Atụ nri ife na njuju ara ajụta ife Gbawaru moji. Ebe ama na-ara ekpu afọ ime aka Gbawaru Asị moji. na-egbo kata ide ọkwapụ mgbo n'ụwa Gbawaru moji. Ka apịachalụ ya ilo na ọya bara ji Chachalu yilo.
ebosi bi ụwa denu Bịachalụ si yilo. egbosi na nwa ebunu ọsọ ka o ji arị ugwu Bịachalụ si yilo. ekwe na ome nke abụla rịrị n'aba mmụọ Bịachalụ yilo. ife dị iche dị n'iru enwe na onogbo Bịachalụ yilo. atụrụ dalụ onu n'ọwụ dị a na-akụgharịa Bịachalụ yilo. ọkụkọ ji ihe ejikwa na-akwa ọcha Bịachalụ yilo. anụ ọfịa ya ba anụ nọ n'olu Bịachalụ yilo. akwa ọkụkọ dọ na nkata Bịachalụ yilo. ama nke nwoke na nwunye Bịachalụ yilo. a na-ama ngwọrọ n'ụgbọ Bịachalụ yilo. ama afọ ya mụ eze n'iru Bịachalụ yilo. onyinye amala dị n'iche n'iche Bịachalụ yilo. nye ma ngwugwu onye ukwu bụrụ bịaba Bịachalụ yilo. ọ na-eme agwọ ọgbata obi nye eke Bịachalụ yilo. onye kara obi azabakwa ọnụ nwụọna Bịachalụ yilo. ndị ajụjụ a na-abịazie n'uju ewi Bịachalụ yilo. nkodo na mbe ga-ebelu mba nninu Bịachalụ yilo. ọmụmatụ be mekọdụ megwu ojukwu ike mba nnewi dịka ugwu agbụdugbu enyi tara gwụsịa Bịachalụ yilo. legharị ibe anya n'iyi ama ha Bịachalụ yilo. site n'iji ọkpa na okwu ọnụ na omume Bịachalụ yilo. ọ bụrụgodo nwata ka ọ bụ Bịachalụ ka yilo. alụsịara n'aka na abọ ka eji ebu ya Bịachalụ yilo. abọ na yazi ebe o siri bịa teka Bịachalụ yilo. Bịachalụ yilo. gụwa ofe ka mara ọchị nkịta Bịachalụ yilo. Ebe o si bịa eteka. Bịachalụ yilo. ebe na-alịrị akpọ n'obodo ikpe Bịachalụ yilo. Ebe o si bịa eteka. Bịachalụ yilo. ike ọbụla ọjị ugo balụ na nkata ọjị Bịachalụ yilo. Ebe o si bịa eteka. Bịachalụ yilo. ị na-eche gụwa oke afụrụ mụọ nkakwụ Bịachalụ yilo. Ebe o si bịa eteka. Bịachalụ yilo. ụzụ na-erube igwe ọgba ofe kegharị Bịachalụ yilo. Ebe o si bịa eteka. Bịachalụ yilo. ife ntị na-ata agwụgo ya ezute ike Bịachalụ yilo. Ebe o si bịa eteka. Bịachalụ yilo. mmiri dị omimi iji nwa ya elu n'igwe Bịachalụ yilo. Ebe o si bịa eteka. Bịachalụ yilo. ụdọ ọrụ eji onye bịara ụwa nnukwu ozi Bịachalụ yilo. Ebe o si bịa eteka. Bịachalụ ozi yilo. ọ bịara usi n'izu agbalụ na ọra mmụọ Bịachalụ yilo. Ebe o si bịa eteka. Bịachalụ yilo. ka ntụ nnụ arọ ife ọ bịara ya emezu Bịachalụ yilo. Ebe o si bịa eteka. Bịachalụ yilo. The murderous tendencies of the Fulani Janjaweed. But here we must do so. But first of all, let us pray. And I will pray in the language of heaven, the oldest language on the face of this very earth. Eze onyenwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, eze ndị nsọ, onye anyị na-aja mma wee na-eto wee na-agọzi aha nsọ ya mgbe niile, onye ọ bụ naanị ya nwee ike niile, onye sitere n'okwu ọnụ ya sọsọ wee kee ihe niile bụ ihe kere eke n'ụbọchị nke taa, onye ọ bụ naanị ya bụ usu niile nke ndị agha, Chineke nna nke ụmụ ogbenye, Chineke nna nke ndị Biafra, Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, onye anyị na-aja mma, onye ndị mmụọ ozi na-efe, onye mmụọ na-erubere isi, onye mmadụ dabere n'ahụ ya, onye ọ bụ naanị ya ka ndị okenye na-atụ mkpọ ọlaedo na mmasị na ọ dị nsọ. Ndị Igbo tụrụ gị ebighị ebi n'ihi na ịbụghị mmadụ, ịbụghị mmụọ, ịbụ Chineke nna. Ọ bụ naanị gị ka anyị na-akpọ, ka anyị enweghị iche ọzọ ewezụga gị. Anyị anaghị efe arụsị, ọ bụ aha gị ka anyị ji aba mba were wee n'anya isi. Ihe niile nke anyị bụ n'ụbọchị nke taa bụ site na amara gị, onye nwe anyị na Chineke nna. O nweghị onye ọzọ ewezụga gị Chineke. Anyị wee na-ekele gị, na-asị gị biko bịa ọsọ ọsọ na ndị unu abatawa ụmụ gị n'ime, ndị ekworo karịrị akarị n'ime anyị. Nna nke ebere dị ngọzi, were amara gị na ebere gị bịa ka iwe zọpụta ndị gị. Anyị wee na-arịọ gị ka iwe mee ngwa ngwa n'ihe na Fulani abatawo anyị ime, ma ọsọ ọsọ gị onwe gị bụ eze ebube dị ngọzi ka iwe zọpụta ndị gị. Ndị niile kuniri si na ha bụ ndị iro Biafra, ndị niile ka ha rabụ ndị kuniri wee na-agba anyị mgba,
ka ha bụ ndị pụtara nna nke bere dị ngozi si na Biafra agaghị adị, ndị dị etu agaghị adị. onye nwe m, ihe ga-abụ nke ha. ọgbọ aghara ga-anọ n'etiti ụtụtụ ehihie abalị, mkpụrụ obi ha agaghị enwe ezumike. ị ga-achụghachi ha azụ n'ihere nke onwe ha. ha niile bụ ndị kuniri wee na-akpagbu Biafra. onye nwe m na Chineke nna, ị ga-ala ha niile n'iyi, n'ihi na okwu ibu ihe na amen. anyị wee na-asị ma leta anyị onwe anyị nna nke bere dị ngọzi. anyị onwe anyị bụ ụmụ gị ndị na-anya isi n'aha nsọ gị, bụ ndị na-emere ọgọ. onye nwe m, bụ ndị na-achọ iru gị mgbe niile, bụ ndị sitere n'aha ha na-abụ ụmụ ha wee na-enye aha nsọ gị otuto. anyị onwe anyị bụ ndị nwe ezi ịhụnanya ebe nzọpụta gị nakwa. emere mgbe ị na-asị na nke dị so na anyị ga-ebuli aha nsọ gị elu. Chineke nke igwe, anyị ga-aja gị mma. onye kere eluigwe n'ụwa, anyị ga-akpụ isi ala nye gị. anyị bụ ụmụ ogbenye. onye nwe m, o nweghị ihe ọ bụla nke anyị bụ n'iru gị, n'ihi na ọ bụ anọkpa ahụ ka anyị bụ. ofu ụbọchị anyị ga-anwụ, kama na okwu nsọ gị na-anọgide ma ruo mgbe ebighị ebi. ihere pụrụ ime mmadụ dị ndụ na nke bere dị ngọzi, kama ị gaghị ekwe ka ihere wee mee okwu nsọ nke gị, n'ihi na ọ bụ okwu ka iji wee kee eluigwe maka elu ụwa. okwu nke i kwuru, nkwa nke ị kwuru anyị, okwu ọgba ndụ nke i kwuru n'isi anyị eze ebube dị ngọzi ga-abịarịrị na mmezu, na Biafra ga-abịarịrị na nke ebere. ị ga-emere anyị amara gị, n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ onye enyemaka, naanị gị bụ onye nzọpụta. ọ bụ naanị gị ka a na-etu Elohim Adonai El Shaddai, onye dị nsọ ma ruo mgbe ebighị ebi. nara ekele, otuto, nsọpụrụ, ịja mma site n'ebighị ma ruo n'ebighị ebi ka a na-arịọ gị. ise ise. Ipob, one family. Ipob, one family. One family. Ipob. My fellow Biafrans, good morning, good afternoon, and good evening, and good night to some of us.
depending on your time zone. This is Mazi Ezumezu, aka Nwekwensu. I welcome you to this emergency broadcast. Please, as I welcome you, please welcome others. Today is a very great day to Biafrans. Today is a great day to IPOB and Mazin Nandikam. Please, as I welcome you, please may you welcome others. We are live at our various platforms. Ikechukwu Made Ezumezu. We're also live at Mazi Ezumezu, aka Nwekwensu. We're also live at Ikechukwu Ezumezu. Please, as I welcome you, please may you welcome others. In as much that they are fighting us, subduing our viewers, but we will not stop. We must preach the gospel. Because in the Malawaso, Ototo Kamalawaso, in as much as Facebook is subduing my viewers, that will not stop us. Because it cannot stop, guns and bullets cannot stop it. That means people. In as much as enemy within and enemy external are fighting to make sure they stop our gospel, but they can't. Because more Biafra, so I aga. Onye zipụtara anyị ije anụ ọma nkwụsị idu anyị. Ọma dupụta anyị lakpa n'etiti mmiri mbanị. Ọma bunye anyị nnu lakpa anyị mmiri mbanị. Ọ ndị mbụ ndị egede. Ndị zipụtara anyị ije anụ. Maazị Nnamdi Kanu say 100 men. 100 men out of more than 70 millions of Biafra, or say 100 men. That tells you all you need to know. That tells you all you need to know. And today shows that sign of 100 men, Maazị Kanu said. Ebu mukpe ekele na ebujere Aloy Ejimakor and his team for his land victory from the courts, for Maazị Nnamdi Kanu and IPOB family and Biafrans general. Barrister Aloy Ejimakor, Maazị Ezumezu aka Nwekwensu, and Maazị ekene dịrị gị. IPOB na-asị ekene dịrị gị. Maazị Nnamdi Kanu na-asị gị ekene dịrị gị. Maazị Nnamdi Kanu family na-asị ekene dịrị gị. Biafrans worldwide na-asị ekene dịrị gị. Ụmụ Igbo na-asị gị ekene dịrị gị. Your work speak. We all know the threatening on you, but that did not stop you. They bully you online. They castigated you online. They threaten you online, but you never stop. You keep on pushing. Barrister Ejimakor, that's making the Lego. They will. Biafrans, today is a great day. Today is a great day. I ekele Chukwu okike abịama n'iwu melelika. Today, the enemy within and external, they are ashamed of themselves today. They are ashamed of themselves. They are ashamed of themselves. Go to their various platforms and see if they post the victory we have today. Go to their platform and see if they did that. No. Only one of them, out of shame, Ifele Julielu, Benjamin Madibugo, out of shame, because that one is a fallen angel. He posted it about the Ramsland victory we have today. Biafrans,
This victory we have today, this was since 2018. 2018. The IPOB was proscribed. 2018 IPOB was proscribed. Ask yourself, what did Ejiofor did about it? Nothing. Ask yourself, what did Ezekome did about it? Nothing. 2018 IPOB was proscribed. IPOB was proscribed. Biafrans, if you are IPOB member, try to remain stable and be honest. The wave will come. The wave will come from the left and right. They will push you. They will blackmail you. They will lie against you. All kind of propaganda against you. But still remain steadfast. Because at the end, I want you guys to use the case of Barrister Ejimakor as a case study. As a case study. China someone kita turn propaganda against Barrister Ejimakor. All these chat media worms turned against Barrister Ejimakor, castigated at Barrister Ejimakor. Today, they can't post the victory we have. Since 2018, IPOB was proscribed. And you know what that means. And that is the reason why they went as far as Kenya to kidnap Mazda Kanu, because IPOB was proscribed. Because IPOB was proscribed. Monkey they walk, bamboo they chop. Barrister Aloy Ejimakor, we the IPOB, under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu, we that respected the code of conduct, we stand by you and we appreciate your work and we appreciate your job. I know Barrister Aloy Ejimakor. You are the one. Biafrans, if you guys will remember, earlier this year, I told you guys what they showed me in dream about Ejimakor. I did a program, and I'm soon that now it will be Barrister Ejimakor that will bring our leader out. And I'm going to see that now. Now for Barrister Ejimakor, call you black, only the really white, only the blue so better. Ejimakor blue all the badge, blue nekwa boyela pata. Only no yanazo. I did that program that in dream. Let's go, man. If you guys will remember. I want to yellow tape. Agbamun si nene iwezukomu. Nene iwezukomu about Barrister Ejimakor. That no one with the person you put on you. But okay, a lot of people. But today, I have Wago the green light. Since 2018, IPOB was proscribed. What has Ejiofor done about it?
What has Ejimakor done about it? These are the people they paid thousands of dollars. Thousands of dollars. San Ejimakor was paid 90,000 US dollars. San Ejimakor paid 90,000 US dollars. With evidence, the bond call your fear, and food their account everything. But if I age of do you know thousands of dollars they have paid if I age of and we come out and say no one is paying him. Do you know thousands of dollars? And who is paying those money? From the angle of Madame Nenyanya. From the angle of Madame Nenyanya. Madame Nenyanya supersede all the accounts that was used to pay these lawyers. They still went ahead to attacking Ipob finance. Today, Alpha. Biafrans, I want you to go to this chat card media worms. Go to their page one by one, including Chinas and Wankita. Go to their page. I saw on Radio Biafra, they posted it on Radio Biafra. But go to the page of the chat card media worms, including Chinas and Wankita, to see if they have posted this land grant victory for IPOB. Do you know what it takes to win this from Nigeria courts? And the court said that it's unconstitutional to prescribe IPOB. Do you know what it takes to win this? And not only that, the court asked them to tender apology on 3 national newspaper and also pay 8 billion naira to Mazi Nnamdi Kanu. But we don't care about the money. It's not the money we are looking for. We don't care about the money. Even if it's 1 trillion, we don't care about the money. But what we care is the victory we got today. It goes a long way. That's this victory save Biafra land. This victory save every Igbo man or woman will be kidnapped anymore that they are terrorists. This victory save lives in Biafra land. Grand victory. Onye fu Barrister Ejimakor kinebe ya. Barrister Ejimakor asma ya do na mma. Barrister Ejimakor ewunye maka ike ngamenu. Maazị Ezumezu eke enwe ekwensu. Asma ya do na mma mbosi eke mbosi onye mbosi afọ mbosi nkwọ. Afe na anụ Igbo na-azụ. Asị nọ n'ilu ka ị ga na-aga nọ n'ilu ka eke oke enwe na-ama na onye ọbụla na-achụgụ ya enwe ada n'ihi na ọchụ nwa ọkụ nwa ada nwa ọkụ nwa ọsọ na mmiri a na-ekwelata nọ n'ilu ka mmiri na-ekwu n'ihi na mmiri anaghị arị ugwu. Onye ọbụla na-achụgụ ya enwe ada, onye iyi achụ ya enwe ada. Iyi adị ka echi na echi adị agwụ agwụ ndụ nka nka na iyi azụ ka afịa ịma nna ka afịa iyi acha ka akwụ ịma nda ka akwụ n'ụzọ gị ya wụ ụzọ mmiri ọma bụ ụzọ nkụ na ụzọ nkụ na-echi echi na isi ọbụla fụrụ na-akụ nkwe egbe eluigwe majifu ya onu na iwe ọma ga na-eme na ndụ gị Barrister Ejimakor and your team. Unu gbuo n'aka na unu ebute iwe ọma, unu egbuo n'aka ekpe unu ebute iwe ọma. Unu nwa mmiri ya edu na-arụ, nri ya edu na-arụ. Asị m Olisa bi n'igwe gọzie Barrister Ejimakor and his team. Gọzie fa, duwewa, chewewa. Na nkwa nwa ya anya ma nkwarịba anyị kenere ego n'afọ ndị nna ndị ana ise
Ise. But Aloy Ejimakor, I na-ekene. Biafrans, I have 3 videos I want to play from Aloy Ejimakor. Let's start from one. Biafrans, today's program is supposed to be on Mpomotes, Paul Achebe. But as in Africa Ubi, Eloba. This is a grand victory for Biafrans. More important than that annual fair program. So maybe next time or tomorrow or next we can continue the program. But let's continue with Barrister Ejimakor and his victory. We are so grateful to him. Let's listen to him. The warrant upon which Mazi Kanu was arrested was issued by a federal high court in Abuja. Warrant of a federal high court in Nigeria is not valid for effecting an arrest in Kenya. Kanu did not undergo extradition proceedings in Kenya. Extradition is a condition precedent to the accession, to the assumption of jurisdiction of a court over a fugitive suspect returned from overseas. So the condition precedent was not met. That's a challenge to jurisdiction. Then we have Article 12, Sub 4 of the African Charter on Human and People's Rights, ratified in Nigeria in 1979 and codified as part of our laws in 1983 that prohibits unlawful expulsion of Africans from one country to the other. And we have the continental counterpart that prohibits as such. It's our position that Mazi Nnamdi Kanu's exit from Kenya was unlawful expulsion that robs this honorable court of jurisdiction. So we are not talking only international law here. There's a misconception that, hey, Ejimakor is talking about extraordinary rendition as if it's out of the blues. No, even our constitution prohibits extraordinary rendition. When the constitution said at section 35 that nobody shall be subject to arbitrary or unlawful arrest. What does that tell you? It means the constitution says extraordinary rendition even within the domestic territory of Nigeria is unconstitutional and is illegal. So at the arrest or what happened to Nnamdi Kanu in Kenya was arbitrary and unlawful. These are our positions and they are very, very clear. We have these Nigerian authorities to support all these things, and that is why extradition is important, and that is why United States, with all her military might, came to Nigeria. They want our top policeman, Abakari. They didn't take him by force. They approached the Nigerian government. They have the military, everything, but they are approaching our courts to issue an order that is called an extradition order or extradition warrant. So why didn't Nigeria respect Kenya? If Kenya cannot come to Nigeria and grab anybody and take them back to Kenya and subject them to trial, why should Nigeria be allowed to go to Kenya and grab anybody without authority of law? Okay, sir. Okay, and sir. Subject them to trial. Sorry, sir. So that is our case in chief. What happened in court today? What happened is that, I have said it before, we were outside consulting because there was a mild disagreement as to the number of lawyers that should be allowed inside the courtroom. So we left our books, wig and gown, outside and went outside. The judge had not come. To put heads together. So Biafrans, you can see when Aloy Ejimakor was talking about a sound rendition of Mazi Nnamdi Kanu. Do you know that even so-called Ifeanyi Ejiofor, the state lawyer,
didn't know anything about extraordinary rendition. It was Barrister Aloy Ejimakor that introduced it and asked him that let them work in this way. If Barrister Ejiofor agree with Barrister Aloy Ejimakor, by now Mazi Nnamdi could have been out for a very long time. But if Ejiofor refused that, at a point, they hold a meeting with the leadership. And Aloy Ejimakor explained to them why they must fix and add this extraordinary edition of Mazi Nnamdi. That is the most easier way to bring our leader out. But if Ejiofor refuse, only one man, onye ka we mmadụ na-agwa say, look at the way you chede we wepụta onye anụnwa ọjụ ọ na-eko maka na o nwere kaba na-aba aka. But today, what is the answer? Today, what is the outcome of Barrister Ejiofor? He's sacked. And those discharged card media worms that are protecting, latching on social media like a mad dog, where are they today? But to sell 1,000 teeth that said that Mazi Nnamdi cannot sack San Ezekome. Kebono today. Abraham ya no so on na akoyi we today go for them. Today for the victory, for the great victory anywhere. The land of Biafra is happy. The land of Biafra is happy. People are jubilating because this victory is a land-grant victory. Because Nigeria government lose the case in the court. And the court told them tagging, proscribing IPOB is unconstitutional. Let's bring another video of Ejimakor. Let's bring another video before we bring the final one. Biafrans, please, as you come in, please like and share. Hit your like button. They are attacking the program. It's very important. Always hit your like button, please. Thank you. Adjudicated by the Court of Appeal expeditiously. We had this very strong confidence that the appeal has a lot of merit. So let us just go by the proposition that the Court of Appeal determined the appeal quickly enough and remove the terrorist tag on IPOB and de-proscribe it. Nnamdi Kanu wouldn't have been rendition from Kenya, because there wouldn't be any basis in law to charge him as a terrorist or as a leader of a terrorist organization if the Court of Appeal had reversed that very egregious ruling of the Federal High Court ex parte that declared IPOB a terrorist organization in early 2018. So as counsel in the matter, and as counsel who knows very well the merits of this case, we have had this thinking that why is the Court of Appeal not hearing this matter? I don't want to preempt the court, but when this sort of thing happens, the man on the street might start thinking that is it because the case has merit and the Court of Appeal, somebody somewhere, not the Court of Appeal, somebody somewhere is feeling that there is no other way of determining this case except to say that the order proscribing IPOB was not a good order and reverse it. So it affected Mazi
Nnamdi Kanu, and it also affected thousands of IPOB members within Nigeria who have either been arrested, detained, tortured, or even extrajudicially killed based on this terrorist tag. The rules of engagement of Nigerian security forces when they encounter terrorists is shoot to kill, not even shoot to man. If you are lucky, you will be arrested and unreasonable force may be levied on you, but they may spare your life. So the reason that we are very dead set and very passionate about bringing this appeal to closure and hopefully winning it is to remove that danger confronting millions of supposed IPOB members, because there's nobody that wears IPOB as a label or has it stamped on his face. So the law enforcement authorities go on suppositions and assumptions. So mostly Igbo youths and some from the South, they just have to have this minimal suspicion that you possess the characteristics of being an IPOB member. There's no register. Sorry. So, Biafrans, can you guys understand the importance of the victory we have today? Una gotago the importance of the victory today. Una anugia from Aloy Ejimakor. He saved a lot of life. And all that now, if I Ejiofor did his job well, our leader will not be a standard rendition from Kenya. There will be no any legal issue. There will be any legal case that Nigeria will have to rendition our leader from Kenya. Since 2018, if I Ejiofor is there doing nothing. Absolutely nothing. But if we come on social media, all this chat media world, they will be praising him. And go and check every IPOB member. He flee from the hands of the enemy. Do you know how many millions he's taking from it? Do you know how many millions is being paid? So, we have to how important this case I will today. Biafrans, please, as you comment, share and like. It's very important. Hit your like button. It's very important. Please. They are attacking this program. But go to their pages. All those chat media worms. Are they talking about it? Are they talking about it? No. Do you know why? Because they have castigated Barrister Ejimakor yesterday. They have blackmailed Barrister Ejimakor yesterday. They have threatened Barrister Ejimakor yesterday. They don't have the moral right. They don't have the moral. They don't have the mind to talk this victory we have today. They are ashamed of themselves. They are ashamed of themselves. From Biafra child, to Methuselah, to Paul Achebe, to Chibuse Gwaf, to As the Light TV, to Fearless Biafra no Chineke to Elo Chukwu Chineke The God Chukwu Kika Biama is with us. But Aloy Ejimakor, we thank you so much. Let's bring the final video for the victory.
landmark victory at the Enugu State High Court today on behalf of Mazi Nnamdi Kanu. The subject of this lawsuit is simply the proscription of IPOB in 2017. Firstly, by the Southeast governors who fired the first salvo on 14 September 2017, followed by the executive decision of the federal government to proscribe IPOB and declare it a terrorist organization. We didn't come to court to contest the judicial proscription. It's a different matter altogether. But the executive decision or executive action taken before the judicial decision. Why? Because such actions are prohibited expressly under Section 42 of the Nigerian Constitution. It's a fundamental right of every Nigerian citizen not to be discriminated against in the exercise of government policies, actions, and decisions. It's clear under Section 42 of the Constitution. A lot of Nigerians are not aware of this, so they let it fly each time the government steps on them through its executive actions or decisions. But we are vigilant to that. So we noted that the action that the Southeast governors took, proscribing IPOB, was an executive action. It was an executive decision, followed 3 days later by the federal government that raised a memo through the Attorney General of the Federation to the President approving the proscription of IPOB and declaration of the group as a terrorist group. All of this together combined constitute the prohibited executive actions or decisions they sought that Section 42 of the Constitution prohibited. It's a fundamental right, meaning you cannot violate it and get away with it. It's a right that is inherent in every Nigerian, in all of us. So our case in chief is that there are other ethnic tinged organizations across Nigeria that pursue one group interest or the other, political mostly, or commercial. I'm not here to name names. Nigerians know that there is a proliferation of ethnic tinged organizations. Some of them are even very evidently violent. But the federal government never took any step at all to either proscribe any one of them or to declare any one of them a terrorist group. But it took this proactive step, supported by Southeast governors, in targeting IPOB particularly, because IPOB caters to the interests of the Igbo man and their cousins from the south side of Nigeria. There is no way of denying this. You can make all these allegations in the media and in beer parlors and everywhere, but if you don't take them to court to be adjudicated, they will remain mere allegations. So we decided that the next best thing to do, that instead of debating this in the public, let us test the authenticity or the wrongness or rightness of these actions taken against IPOB in court, and we did, and we prevailed today, to the glory of God. So Thank you. Said the take from this judgment, why only the fact that 6 years after, you want to take that instead? Yes. To test the potency of that. Well, okay, it's to the glory of Nigerian law that pursuing fundamental rights doesn't have or does not admit of statute or limitations. You can pursue your fundamental rights anytime that you wake up to those rights. So you cannot be defeated by a fluxion of time. So there is time for everything. Even in the Bible, it is said that there is time for everything. Because of the escalation of the persecution that is being tagged as prosecution of IPOB members, mostly Igbo youths and some from the South, by the departed government, the previous government, and because maybe the present government has not come to terms with that, we decided that every right broken must be pursued in court. Every wrong done must be pursued in court. Finally, out of the 7 days, 1 to 3 were granted, they even to the court. So what would you say you wanted for the court for him to mediate the appeal at the Supreme Court, which this court said it doesn't have jurisdiction? Yes, of course, we are lawyers, so we are going to go for the whole hog. So we asked for a whole lot of reliefs, including stopping
the prosecution of Mazin Nnamdi Kanu, and it's grantable, but the court declared that it doesn't have jurisdiction to do so. But it proceeded to graciously grant the reliefs that in its wisdom, it felt it has jurisdiction to do so. Number one, it declared as unconstitutional and as a violation of the fundamental rights of Mazin Nnamdi Kanu that action of proscription was taking, proscription and declaration of IPOB as a terrorist group violated Section 42 of the Constitution. That's a big win. And then secondly, the judge upheld our argument that self-determination is not a crime and therefore cannot ground. Onye na-eme ka nse mee, onye na-eme ka nse mee, onye na-eme ka nse mee, nya ka mma kpọọ imo ọma, onye na-eme ka nse mee, Barrister Aloy, onye na-eme ka nse mee, onye na-eme ka nse mee o. Nyaka mmakpọ imo ma okuzo n'emukwu aya okugbo n'emo aya okuje n'emukwu aya ikujugo ukwu aya Barrister Aloy ikujigo ukwu aya ikujigo ukwu aya Barrister Aloy ekene delege Barrister Aloy Chukwu okike abịa ma gozie gị na ndị otu gozie your team gozie your team ifele abụrụ nke ndị ilo. I'm making even a mistake, say 2018, but it was 2017 that the state lawyers come together. And it was in the same Enugu, and not the same Enugu vote with this victory. I thank you, Barrister Aloy. Onye makebo, Chineke gozie you. Because I'm going to wind down now because this program I'm at too long. Just 60 minutes program. But my message to this onwuke online, I'm onye obu abu. Chinasa wankita. Stay away from Chief Kanu Agabi Sam. Stay away from him. These are the men that only pick. You don't decide for Mazin Nnamdi Kanu. You have no right to decide for our leader. Mazin Nnamdi Kanu have picked them. Mazin Nnamdi Kanu have asked them, asked him for the service. So respect that. And then we know when Ozu. Then we know we're gonna have to go Ozu. All your cheap blackmail is not flying. All your emotional blackmail is not flying. Today, you're not talking about our leaders' surgery. All those propaganda, it's not flying. That time have gone. This is 2020, not 2021. Mazi Ezumezu, aka Enwekwensu, mad bunk every of your lie, every of your propaganda, blackmail, it not fly anymore. If you look where we post the grand victim today, because you are ashamed of yourself and you're the chakad media worms. You guys are ashamed of yourself. You guys are ashamed of yourself. If you look so on this note, we appreciate today. So it's my network. So we appreciate Barrister Ejimakor and his team for this grand victory today. It's a victory for Mazin Nnamdi Kanu.
It's a victory for IPOB. It's a victory for Ndibo. It's a victory for Biafrans. It's a victory for all the lovers of woman, all the lovers of freedom. It's a victory for us. Pastor Ejimakor, Jideki Igbo na nka na iwe ọma, Igbo na nka ekpe iwe ọma, ndụ nka nka. Oisi fogo na amụ ugwe ife efidili onu. Biafrans, animals onye afọ tata ka afọ echi. Gordon, bye bye. It's emergency brokers. Yeah. Allora, se battiamo le abito che sono messo a posto queste due bambine avanti.